संधी प्राप्त व्हावीत. च्या दृष्टीनं एका वेगळ्या परिवेशाची आवश्यकता असेल. एक मूलभूत आराखड्यानुसार प्रगतिशील करणं, एक मजबूत आणि वित्तीय क्षेत्र बजेट जोडणं, दक्षतापूर्व वितरण आणि ज्याच्यामध्ये जोखीम आहे. तिसरं कृत्रिम बुद्धिमत्तेप्रती सुशासनामध्ये त्याचा उपयोग होऊ शकेल. सुधार एक्सप्रेस. आमच्या सरकारनं रोजच्या उत्पादकता वाढवणं आणि विकासामध्ये वेग आणण्याच्या दृष्टीनं व्यापक आर्थिक सुधारणा केल्या आहेत. वर्ष 2025 मध्ये स्वातंत्र्य दिनी पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर 350 पेक्षा जास्त सुधारणा सुरू करण्यात आल्या. त्यात GSTचं नूतनीकरण आणि अनिवार्य गुणवत्ते आदेशांना युक्तसंगत बनवणं शामिल आहे. काही समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. त्याच्याबरोबरच केंद्र सरकार राज्य सरकारांबरोबर मिळून नियंत्रण काढून आणि अनुशासनाच्या दृष्टीनं कार्य करत आहे आणि हे आमचं कर्तव्य पूर्ण करण्यास मदत करेल आणि आपला वेग कायम ठेवेल. आता मी विशेष कर्तव्यांकडे वळते. पहिलं कर्तव्य आर्थिक विकासात वेग आणणं आणि तो टिकवून ठेवणं. यासाठी आम्ही 6 क्षेत्रांमध्ये पावलं उचलायची आहेत. एक, 7 रणनीतिक आणि अग्रणी क्षेत्राला वेग देणं, वारसा आणि औद्योगिक क्षेत्रांचा कायाकल्प करणं. 3, चॅम्पियन MSMEची निर्मिती. 4, संरचनांच्या सशक्त करणं. 5, दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा आणि सुरक्षित करणं. 6, आर्थिक क्षेत्राचा विकास करणं. रणनीतीनुसार अग्नि क्षेत्रामध्ये निर्मिती करणं, बायोफार्मा शक्ती म्हणजेच ज्ञान, औद्योगिकता आणि नवोन्मेष या दृष्टीनं नवीन धोरण. बिगर साथीचे जे रोग आहेत जसं की मधुमेह आणि सारखे रोगांकडे लक्ष देण्यात आलं आहे आणि दीर्घायू आयुष्यासाठी जैविक औषधं महत्त्वाची आहेत. भारतासाठी एक बायोफार्माच्या निर्मिती क्षेत्र म्हणून त्याचा उत्कर्ष व्हावा यासाठी मी पुढच्या 5 वर्षांमध्ये 10,000 कोटी रुपयांनुसार फार्माशक्तीसाठी प्रस्ताव मांडत आहे. यामुळे जैविक आणि जैवसमृद्ध उत्पादनांची निर्मिती होईल देशात. यामुळे 3 राष्ट्रीय बायोफार्मास्युटिकल शिक्षण आणि संशोधन संस्था जसे NIEPR या सध्या अस्तित्वात असलेल्या संस्था तसंच बायोफार्मा यामुळे 1,000पेक्षा मान्यताप्राप्त एक संजाल तयार होईल आणि वैश्विक मानकं आणि कालावधीची मर्यादा पूर्ण करून वैज्ञानिक समीक्षा आणि विशेषज्ञांच्या त्यांच्या अनुषंगानं त्याच्यामध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडतं. भारत सेमीकंडक्टर च्या क्षेत्रात भारतानं विस्तार केला आहे आणि त्यात प्रगती करत आम्ही उत्पादन आणि पूर्ण सुसज्ज भारतीय IP डिझाईन तसंच पुरवठा क्षेत्राला मजबूत करण्यासाठी ISM 2.0चा शुभारंभ करणार आहे. उद्योगांवरती एप्रिल 2025 मध्ये 22,019 कोटी
मदतीनं हे घटकांचा उत्कर्ष करून त्यात वेग झालेला आहे. या वेगाचा लाभ उठवण्यासाठी आम्ही त्याचा निधी 40,000 कोटी रुपये करण्याचं ठरवलं आहे. नोव्हेंबर 2025 मध्ये रेअर अर्थ परमनंट मॅग्नेट स्कीम सुरू करण्यात आली होती. आता आम्ही खनिज खाणकामाच्या आणि त्याच्या संशोधनाला प्रोत्साहन करण्यासाठी आणि त्याचा एक कॉरिडॉर तयार करण्यासाठी राज्य ओरिसा, केरळ आणि आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूला मदत करण्याचा प्रस्ताव मांडते. घरगुती रासायनिक उत्पादनं वाढवण्यासाठी आणि निर्यात कमी करण्यासाठी आम्ही क्लस्टरवर आधारित प्लग आणि प्ले मॉडेलच्या आधारावर एक आव्हानाच्या मार्गावर 3 समर्पित रासायनिक मार्गांच्या एका योजनेचा शुभारंभ करू. एक सशक्त गुंतवणूकवर आधारित आहे आणि ही गुंतवणूक क्षमतेच्यासाठी मी काही प्रस्ताव मांडते. CPSE द्वारा डिजिटल रूपात सेवा उपलब्ध हायटेक टूल रूम स्थापन करण्यात येतील, जे स्थानिक रूपानं मोठ्या प्रमाणात आणि कमी खर्चानं काही घटकांच्या निर्मितीसाठी उपयोग होईल त्याचा आणि तांत्रिकदृष्ट्या त्याचा उन्नत निर्मिती करता आणि घरगुती उत्पादन भक्कम करण्यासाठी निर्मिती आणि संरचनाच्या समृद्धीसाठी एक योजना सुरू करण्यात येईल. हे बहुमजली इमारतींसाठी उपकरण आणि मेट्रो आणि उंचीवरच्या स्थानांसाठी रस्त्यांसाठी सुरक्षितता निर्माण करण्याचं उपकरण होऊ शकेल. मी 5 वर्षांच्या अवधीसाठी 10,000 कोटीचा अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव कंटेनर निर्मितीसाठी एक प्रस्ताव मांडते. एक रेशीम, लोकर आणि सारख्या नैसर्गिक फायबर्ससाठी आत्मनिर्भरतेकरता राष्ट्रीय फायबर योजना, मशिनरी औद्योगिकतेसाठी प्रशिक्षण आणि प्रमाणित करण्यासाठी एका गुंतवणुकीवर आधारित विस्तार आणि त्याचे अंमलबजावणी योजना आणि सध्याच्या ज्या योजना आहेत त्या एकीकृत करून त्या सुदृढ करणं आणि त्याचं लक्षित त्याची मदत निश्चित मिळावी म्हणून हस्तशिल्प कार्यक्रम. जागतिक स्पर्धेनं प्रतिस्पर्धा वाढवण्यासाठी SPO पाऊल, उद्योग जगत आणि शैक्षणिक संस्थांच्या मदतीनं 2.0 चा आरंभ. याशिवाय मी प्रस्ताव मांडते की आव्हानं मेगा टेक्स्टाईल पार्क, वस्त्रोद्योग उद्यान स्थापन केले जातील. ते तांत्रिक टेक्स्टाईलच्या मूल्यवर्धनावरही ते लक्ष केंद्रित करू शकतील. खादी, हस्तकला, हस्तकरघा आणि ग्राम योजनेचा शुभारंभ करते. यामुळे जागतिक बाजारमध्ये समृद्धता येईल आणि हे प्रशिक्षण, कौशल्य, प्रक्रिया आणि उत्पादन गुणवत्तेला सुसंगत करेल आणि मदत देईल, सहाय्यक ठरेल. हे आमचे विणकर आणि उत्पादकांसाठी हे एक मोठं पाऊल ठरेल आणि युवकांना यामुळे मदत मिळेल. भारतात उच्च गुणवत्ते असलेल्या क्रीडाविषयक उपकरणं स्वस्त उपलब्ध व्हावीत
यासाठी उपकरण डिझाईन आणि सामग्री संरचना आणि नव्या गोष्टींना प्रोत्साहन देणं यासाठी एका समर्पित पाऊल उचलण्याचा प्रस्ताव मांडते. वारसाचे ज्या औद्योगिक क्लस्टर्सचा कायाकल्प मी उद्योगांच्या उन्नतीसाठी आणि त्यांच्या उत्पादकतेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी 200पेक्षा जास्त औद्योगिक क्लस्टरसाठी मी एक प्रस्ताव मांडते. चॅम्पियन SMEच्या उद्योगांना मदत. MSMEला विकासाच्या एका महत्त्वपूर्ण इंधनाला महत्त्व देत एक चॅम्पियनच्या रूपानं त्यांच्या विकासात मदत करण्यासाठी एका बहुआयामी दृष्टिकोनाचा प्रस्ताव म्हणते. मी भविष्यातील MSMEला प्रगती देण्यासाठी उद्योगांना समर्पित 10,000 कोटीच्या MSMEच्या विकासाचा प्रस्ताव मांडते. मी काही सूक्ष्म मुद्दे मांडते. गुंतवणुकीवर आधारित यामध्ये 2000 कोटीच्या प्रस्तावाचा हे प्रस्ताव मांडते. यामुळे लहान उद्योगांना मदत मिळेल. रोकड सहाय्यता. व्यापाऱ्यांबरोबर MSMEसाठी 7 लाख कोटीपेक्षा जास्त निधी उपलब्ध करण्यात येईल. त्याचा पूर्ण क्षमतेचा लाभ देण्यासाठी 4 प्रस्ताव. केंद्रीय सार्वजनिक उद्योगांद्वारे MSMEद्वारा सर्व खरेदीसाठी व्यापाऱ्यांना व्यापार करण्यासाठी मदत करणं आणि त्याचं एक मानक ठरवणं. ट्रेडक प्लॅटफॉर्मसाठी CGTD साठी एक मदत केंद्र सुरू करणं. स्वस्त आणि लगेच आर्थिक पुरवठा असलेल्या MSMEच्या सरकारी खरेदीसाठी सूचना एकमेकांना देणं आणि व्यापाऱ्यांना एकमेकांशी जोडणं आणि आर्थिक व्यापार हा एकमेकांना सहाय्यक ठरावं आणि ज्यामुळे लोकांना मदत होऊ शकेल. स्तर 2 आणि स्तर 3 वस्त्यांमध्ये एक संपर्क स्थापन करण्यासाठी अल्पावधी मॉड्युलर पाठ्यक्रम आणि व्यावहारिक एक केंद्र डिझाईन करण्यासाठी SSIEIESSEM साठी एक शैक्षणिक सुविधा पुरवेल. MSME साठी यामध्ये च्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी मदत करेल. गेल्या दशकात आमच्या सरकारनं अनेक पावलं उचलली आहेत. जन आणि संरचनेच्या दृष्टीनं ज्यात मोठ्या प्रमाणात अनेक पावलं उचलण्यात आली आहेत. आम्ही NIIR आम्ही सार्वजनिक मूलभूत पाया मजबूत करण्यासाठी 5 लाखाहून अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या स्तर 2 आणि स्तर 3 क्षेत्रांमधील त्यांच्याकडे लक्ष देण्याचं काम करू, ज्यांना विकासाच्या अंतर्गत प्रस्तावित केलेलं आहे. शासकीय वर्ष 2014-15 मध्ये 2 लाख कोटीहून वाढवून आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये 11.2 लक्ष कोटी एवढं झालेलं आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये मी या गतीला वाढवण्यासाठीच्या हेतूने मी याला वाढवून 12.2 लक्ष कोटी एवढं करण्याचा प्रस्ताव मांडत आहे. आणि मूलभूत पायाभूत संरचना वाढवण्यासाठी आणि खाजगी प्रगतीसाठी मी मजबूतीकरण करण्यासाठी मी कर्ज देणाऱ्यांना मी आर्थिक प्राप्ती देणाऱ्यांच्या हेतूने एक अवसंरचना जोखीम गॅरंटी निधी मी स्थापित करण्याचा प्रस्ताव मांडत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये REITS परिसंपत्ती
मुद्रा व्यवस्थेमध्ये एक संकल्पना मांडलेली आहे. त्यामध्ये समर्पित IRTSच्या स्थापनेच्या माध्यमातून CPSTची महत्त्वपूर्ण संपत्तींबाबत रिसायकलिंगच्या मध्ये प्रगती आणण्यासाठी प्रस्ताव मांडत आहेत. कार्गोचे पर्यावरण अनुकूल असताना त्याचं दळणवळणासाठी मी खालीलप्रमाणे प्रस्ताव मांडत आहे. पूर्वी दानकोडीहून पश्चिममध्ये सुरतला जोडण्यासाठी एक समर्पित कॉरिडॉर बनवणं, दालचर आणि अंगुलसारख्या खनिज समृद्ध क्षेत्रामध्ये आणि कलिंगानगरसारख्या औद्योगिक केंद्राला पाराधीन आणि दमरापद्दनमध्ये जोडण्यासाठी ओडिसामध्ये NW5 पासून सुरू करून येणाऱ्या 5 वर्षांमध्ये 20 नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग NWU सुरू करणं, यासाठी अपेक्षित जनशक्ती तयार करण्यासाठी क्षेत्रीय उत्कर्ष केंद्राच्या माध्यमातून प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून प्रशिक्षण देणं आणि कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी जलमार्गाच्या भागातील युवकांना त्याचा फायदा होईल. या व्यतिरिक्त आंतरदेशीय जलमार्गाच्या साठी संपूर्ण करण्यासाठी बनारस आणि पटनामध्ये एक जहाज दुरुस्ती सुविधा स्थापित करण्यात येणार आहे. आंतरदेशीय जलमार्ग आणि तटवर्तीय प्रभागाला 6% वाढून 12% नेण्याच्या हेतूने रेल्वे आणि रस्ता च्या मार्गातनं एक मॉडेल शिप तयार करून एक तटवर्तीय कार्गोची स्थापना करण्याचा शुभारंभ करणार आहोत. एक दूरच्या क्षेत्रांसाठी जोडण्यासाठी आणि पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मी समुद्र विमान आणि स्वदेशी निर्मितीला प्रोत्साहन करण्याच्या हेतूने प्रस्ताव मांडत आहे. प्रचालनाला मदत करण्यासाठी एक समुद्री विमान BGF योजना देखील सुरू करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर कार्बन कॅप्चर योग्यता उपचार आणि भंडारण CCUS डिसेंबर 2025 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या रोडमॅपच्या अंतर्गत खूप मोठ्या प्रमाणात CCUFच्या औद्योगिकरण, विद्युत, इस्पात, सिमेंट आणि रसायन या अशा 5 औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये आणि प्रयोगांमध्ये अधिक तयारींचा स्तर प्राप्त करण्यात येणार आहे. येणाऱ्या 5 वर्षांमध्ये 20,000 कोटींचा खर्च करण्याचा प्रस्ताव केला गेला आहे. शहरी आर्थिक सहकार्य आणि भारताच्या विकासाच्या संधीचे एक इंजिन आहे आणि त्यासाठी शहरी आर्थिक क्षेत्र आणि भारताच्या विकासासाठी आणि नवनीतेसाठी एक संधी प्राप्त होत आहेत. आम्ही स्तर 2 आणि स्तर 3च्या शहरांसाठी एक लक्ष केंद्रित करून जिथे आधुनिक संरचना आणि मूलभूत सुविधांची आवश्यकता आहे. या अर्थसंकल्पाचं लक्ष त्यांचा विशिष्ट विकास आणि कार्गोच्या विकासासाठी आणि शहरी विकासासाठी या सर्व गोष्टींसाठी आर्थिक शक्तींचा उपयोग करून शहरांची क्षमतेला वाढवून आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्याचं आहे. सुधारणेसोबतच परिणाम आधारित आर्थिक पोषण आणि तांत्रिक मदतीच्या माध्यमातून त्या योजनांना अंमलात आणून 5 वर्षांमध्ये प्रति CER 5,000 कोटी एवढा वाटप प्रस्तावित केलेला आहे. पर्यावरणाच्या संदर्भात पर्यटकांच्या प्रोत्साहनासाठी आपण शहरांच्या अंतर्गत विकास संयोजकाच्या अंतर्गत 6 उच्च गतीचे रेल्वे कॉरिडॉर म्हणजेच पुणे मुंबई, पुण्याहून हैदराबाद बेंगलुरू, हैदराबाद चेन्नई बेंगलुरू, दिल्ली वाराणसी आणि वाराणसीहून सिप्पीगुडू अशा विकसित करणार आहोत. आर्थिक क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी ऐतिहासिक उच्च स्तरावर परिसंपत्तींच्या उत्तम गुणवत्तेसाठी आणि देशाच्या 98%हून अधिक गावांमध्ये कव्हरेज आज भारतीय बँकिंग क्षेत्राचे प्रमुख विशेष गुण आहेत. या काळात आम्ही या क्षेत्राच्या सुधार मार्गाच्यासाठी एक नवीन उपाययोजनेसाठी भविष्यासाठी मूल्यांकन करण्यासाठी एक उत्तम स्थितीमध्ये आहोत. मी आर्थिक स्थायित्व समावेशन उपभोक्ता संरचनेला सुरक्षित करण्याच्या हेतूने भारताच्या येणाऱ्या पुढच्या टप्प्यासाठी भारताच्या विकासाच्या क्षेत्रासाठी आणि व्यापक स्वरूपात विकसित भारतासाठी बँकिंग क्षेत्रात उच्चस्तरीय समिती संघटन करण्याची मी प्रस्ताव मांडत आहेत. कर्ज वितरण
आणि औद्योगिक गोष्टींसाठी स्वीकार करण्यासाठी स्पष्ट लक्षासाठी विकसित भारताच्या हेतूने NDFCच्या हेतूने एक विजन तयार करण्यात आलेला आहे. सार्वजनिक क्षेत्राच्या NPFCचे उच्च स्तर प्राप्त करण्याच्या आणि त्या सुधारण्याच्या हेतूने प्रथम पाऊल उचलण्यासाठी विद्युत निगम आणि ग्रामीण विद्युतीकरण यासाठी प्रस्ताव मांडत आहे. मी भारताच्या विकास आणि आर्थिक प्राथमिकतेच्या अनुरूप परदेशी गुंतवणुकीसाठी अधिक समकालीन उपयोगकर्ता अनुकूल संरचना मांडण्यासाठी नियमावलींची व्यापक स्वरूपात प्रस्ताव मांडत आहे. कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार. मी एक अशा बाजाराच्या निर्माणाची मी प्रस्ताव मांडत आहे जिथे कॉर्पोरेट बॉन्ड क्षेत्रामध्ये निधी आणि उत्पन्नाच्या मध्ये त्यांना विशेष अशा संधी प्राप्त होतील. मी कॉर्पोरेट बॉन्डवर संपूर्ण रिटर्न टॅक्स आणण्यासाठी मी प्रस्ताव मांडत आहे. म्युनिसिपल बॉन्ड खूप मोठ्या शहरांमध्ये आर्थिक मूल्यांचं वाढवण्यासाठी, त्यांचा म्युनिसिपल बॉन्ड वाढवण्यासाठी, त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मी 1000 कोटीहून अधिक एकल बॉन्ड प्रस्तावित करण्यासाठी 100 कोटींचा प्रस्ताव मांडत आहे. अमृतच्या अंतर्गत वर्तमान योजनेमध्ये जी 200 कोटी पर्यंत बॉन्ड त्यांना वाटप करण्यात आले होते. हे देखील मध्यम आणि छोट्या उद्योजकांना सहाय्यता देण्यासाठी कार्य करणार आहेत. व्यापार करण्याच्या सुलभतेसाठी भारताच्या बाहेर जे राहणारे निवासी आहेत त्यांना ROIच्या अंतर्गत पोर्टफोलिओ गुंतवणुकीच्या माध्यमातून सूचीबद्ध भारतीय कंपनींच्या इक्विटी लिफ्टमध्ये त्यांना गुंतवणूक करण्याची संमती राहणार आहे. या योजनेच्या अंतर्गत सर्व व्यक्तिगत PROI साठी संपूर्ण गुंतवणूकसाठी वर्तमानातील 10% वाढवून 24% नेण्याचं कार्य केलेलं आहे आणि कुठल्याही PROच्या गुंतवणूक सेवांसाठी 5% वाढवून 10% निर्णय आणि प्रस्ताव मांडत आहे. AI सोबतच वाढणाऱ्या औद्योगिक क्षेत्रामध्ये 21व्या शतकातील औद्योगिकता प्रेरित आहे आणि या औद्योगिकतेसाठी सर्व लोकांच्या हितासाठी हे आहे. शेतांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी, महिलांसाठी, दिव्यांग लोकांसाठी त्यांच्या फायद्यासाठी नवनवीन संधी आम्ही प्राप्त करून देणार आहोत. शासनाने AI मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, संशोधन रिसर्च फंड आणि संशोधन विकास आणि नवीनता याच्यासह मदत करण्यासाठी अनेक पावलं उचललेली आहेत. आमचं दुसरं असं कर्तव्य आहे की आमच्या ज्या अपेक्षित गोष्टी आहेत त्यांना पूर्णत्वास नेणं आहे. आमच्या शासनाच्या माध्यमातून गेल्या 10 वर्षांपासून खूप मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झालेली आहे. जवळपास 25 कोटी लोक विविध स्तरावरील गरीब स्तराहून पुढे जाऊन त्यांची आर्थिक बाजू उत्तमरित्या झालेली आहे. यासाठी आमच्या शासनाने खालील दिलेल्या गोष्टी मांडलेल्या आहेत आणि युवकांच्यासाठी एक चांगला सुलभ मार्ग देण्यासाठी सेवा क्षेत्रासाठी पुन्हा एकदा त्यांच्यावर प्राथमिकता देण्याचं कार्य आणि निर्णय घेतलेला आहे. मी विकसित भारताच्या मुख्य संचालक स्वरूपात सेवा क्षेत्रामध्ये लक्ष केंद्रित करून काही शिफारशी मी इथे मांडत आहेत आणि एक उच्चस्तरीय रोजगार आणि स्थायी समितीचा संघटनेचा मी प्रस्ताव मांडत आहे. ही आम्हाला वर्ष 2047 मध्ये 10% अधिक जागतिक भागीदारी सोबतच सेवा क्षेत्रामध्ये एक आम्हाला अग्रगण्य स्थान आमचं प्राप्त होणार आहे. ही समिती विकास, रोजगार आणि निर्यातासाठी त्यांची संभावना वाढवण्यासाठी त्या क्षेत्रामध्ये प्राथमिकता वाढवत आहेत. ही नोकरी आणि कुशल आवश्यकतेसाठी AI सोबतच वाढणाऱ्या औद्योगिकरणासाठी एक संभावशील राहणार आहेत आणि त्याला प्रस्ताव मी मांडत आहे. विकसित भारत
विकसित भारतासाठी एक उत्तम असे फळी तयार करणं, आमच्या तरुण वर्गासाठी एक कुशल मार्ग त्यांना फायदा होण्यासाठी एक चांगली समिती मांडण्याचा मी प्रस्ताव मांडत आहेत. आरोग्य सेवेसाठी जे आत्ता आपल्याकडे आरोग्य क्षेत्र आहे त्यामध्ये खाजगी त्याचबरोबर सरकारी क्षेत्रामध्ये प्रगतिशील पावलं उचलण्यात येणार आहेत. इलेक्ट्री रेडिओलॉजी, ॲनेस्थेसिया आणि व्यवहार संदर्भातील 10 लक्ष एक चयनित क्षेत्रांना आपण यामध्ये समाविष्ट करणार आहोत आणि येणाऱ्या 5 वर्षांमध्ये 1 लक्षाहून अधिक असे केंद्र वाढवणार आहोत. ज्येष्ठ नागरिकांचा उपचार आणि सेवा देण्यासाठी त्यांचं लक्ष केंद्रित करून एक काही गुंतवणूक आपण विशेष करणार आहोत आणि यांच्या देखभाल करण्यासाठी, निगराणी करण्यासाठी, त्यांना उपचारासाठी आपण त्यांना मदत करणार आहोत. आणि त्याचबरोबर अनेक NSU कार्यक्रमाचा विकास देखील करणार आहोत. येणाऱ्या वर्षांमध्ये 1.5 लक्ष सेवांना प्रशिक्षित करणार येणार आहेत. उपचार मूल्यांकन केंद्र भारताला एक उत्तम उपचार देण्यासाठी, भारतीय लोकांना उपचार देण्यासाठी 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र, उपचार केंद्र आपण करण्यासाठी राज्यांना मदत करण्याच्या हेतूने योजना शुभारंभ करण्याचा प्रस्ताव मी इथे मांडत आहे. हे केंद्र एकीकृत आरोग्य सेवा प्रदान करण्यासाठी मदत करतील. त्याचबरोबर आरोग्य संशोधन अशा सुविधा तिथे आपण प्राप्त करणार आहोत, देणार आहोत. त्यामध्ये आयुष केंद्र, आरोग्य केंद्र, पर्यटन सुविधा असे काही केंद्र आपण इकडे देणार आहोत. हे केंद्र वैद्य आणि AHPच्या माध्यमातून, विविध कार्याच्या माध्यमातून त्यांना संधी प्रदान होणार आहे. प्राचीन आरोग्य पद्धती जगाच्या विविध भागांमध्ये आधीहून अधिक सन्मानपूर्वक अशा भारतीय युगाला व्यापक करण्यासाठी आणि एक ओळख देण्यासाठी जनमाननीय पंतप्रधान यांनी UN मध्ये ही योजनाचा प्रस्ताव मांडला आणि याचा जागतिक त्यांची ओळख आपल्याला मिळालेली आहे. गुणवत्तापूर्ण आयुर्वेद उत्पादनाच्या निर्मितीसाठी आणि त्यांच्या शेती करण्यासाठी, त्यांच्या शेतकऱ्यांसाठी, यांच्या उत्पादकांसाठी, त्यांना युवकांना मदत मिळत आहेत. आणि वाढणाऱ्या जागतिक गरजांमुळे मी 3 नवीन अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थानं प्रदान करण्यासाठी मदत करत आहेत आणि आयुष फार्मसी आणि औषधिक आणि अधिक कुशल कार्य उपलब्ध करण्यासाठी मी कार्यरत आहे. तिसरा मुद्दा असा आहे की पारंपरिक जे औषधं आहेत त्यांना आरोग्य आधारित संशोधन, प्रशिक्षण आणि जागरूकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी जामनगरमध्ये WHO चिकित्सा केंद्र, आरोग्य केंद्र आपण उघडण्याचा प्रस्ताव मांडत आहे. पशुपालन, पशुधन, कृषी क्षेत्राच्या संदर्भात 16% त्यांचं योगदान आहे. त्यामध्ये गरीब आणि इतर परिवार देखील समाविष्ट आहेत. या लोकांसाठी 20,000हून अधिक लोकांना त्यांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी मी खाजगी क्षेत्रामध्ये पशुरोग विशेषज्ञ आणि महाविद्यालय, पशु इस्पितळं त्यांचे आणि प्रजनन सुविधांच्या स्थापनेसाठी एक कर्ज संदर्भात पूजी सबसिडी सहायता योजना आणण्याचा प्रस्ताव मांडत आहे. भारतीय आणि विदेशी संस्थानांच्या आर्थिक मदतीसाठी, सुविधाजनक वाढवण्यासाठी आणि कर्ज अर्थव्यवस्था, त्यामध्ये भारताचा अर्थव्यवस्था ABGC सेक्टर हे खूप वाढणारं क्षेत्र आहे, ज्यामध्ये वर्ष 2030 मध्ये 2 मिलियन पर्यंत ती संख्या जाणार आहे. मी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी मुंबईला 15,000 माध्यमिक विद्यालय आणि 500 महाविद्यालयांचा ATGC कंटेंट क्रिएटर लॅब स्थापित करण्याच्या हेतूने मदत करण्याच्या दृष्टीने प्रस्ताव मांडत आहे. भारतीय डिझाईन उद्योग याला प्रगतिशील विस्तार होत आहे, तरी देखील भारतीय डिझाईनची
इथे कमतरता जाणवत आहे. मी भारताच्या पूर्वी क्षेत्रामधील डिझाईन क्षेत्राला विकासाच्या प्रोत्साहन देण्यासाठी, एक आव्हानात्मक मार्ग देण्यासाठी एक नवीन राष्ट्रीय डिझाईनच्या संस्थांची मी प्रस्ताव मांडत आहे. शिक्षण. आज आमचं सरकार एक मोठ्या औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक कॉरिडॉरच्या माध्यमातून एक आव्हानात्मक कामं करत आहेत आणि 5 विश्वविद्यालय, एक विद्यापीठ निर्माण करण्यासाठी राज्यांना मदत करण्यासाठी सुसज्ज आहे. या योजनेच्या अंतर्गत खूप असे विद्यापीठ आहेत, महाविद्यालय आहेत, संशोधन केंद्र आहेत, कुशल केंद्र आहेत आणि निवासी परीक्षण क्षेत्र आहेत. उच्च शिक्षणाच्यासाठी आणि त्या संस्थांसाठी त्यांना ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी जो वेळ लागतो आहे विद्यार्थ्यांसाठी, एक काही आव्हानात्मक गोष्टींना त्यांना सामोरं जावं लागतं. त्यामुळे PGFच्या मदतीनं प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये एक महिला निवासी क्षेत्राची स्थापना करण्यात येणार आहे. गूढ अनुभवातनं मला आणि खगोल विज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 4 टेलिस्कोप, नॅशनल सोलार टेलिस्कोप, नॅशनल ऑप्टिकल इन्फ्रारेड टेलिस्कोप, हिमालयन चंद्र टेलिस्कोप आणि द कॉस्मॉस 2 प्लॅनेटोरियमची स्थापना करण्यात येणार आहे. पर्यटन क्षेत्रामध्ये रोजगाराच्या संदर्भात विदेशी गुंतवणूक आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचा विस्तार करण्यासाठी व्यापक स्वरूपात आम्ही भूमिका निभावणार आहोत. मी आत्ता असणाऱ्या राष्ट्रीय हॉटेल आणि केटरिंगच्या बाबत उल्लेख करून राष्ट्रीय संस्थानांच्या स्थापनेसाठी मी प्रस्ताव मांडत आहे. ही शैक्षणिक संस्थान, उद्योग आणि शासन याच्या सेतूच्या माध्यमातून हे कार्य करेल. मी भारतीय प्रबंधन क्षेत्र सहयोगातून मानसिक हायब्रिड स्वरूपात 12 आठवड्यांहून अधिक उच्च प्रशिक्षण पाठ्यक्रमाच्या माध्यमातून 20 पर्यटन क्षेत्रामध्ये 10,000 गाईडच्या माध्यमातून प्रायोगिक योजनेचा देखील प्रस्ताव मांडत आहे. सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आणि वारसा असणाऱ्या सर्व संस्थांना डिजिटल कागदपत्र तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय डिजिटल नॉलेज ग्रीडची स्थापना करण्यात येणार आहे. ही सुरुवात स्थानिक केंद्र, इतिहासकार, कंटेंट क्रिएटर आणि औद्योगिक सहभागीदारांसाठी रोजगारांच्या नवनवीन संधी प्राप्त करण्यात येत आहे. भारताकडे जागतिक ट्रॅकिंग आणि हॅकिंगचा बऱ्याच शक्यता आहेत. खालीलप्रमाणे सातत्याने तंत्र विकसित करत राहू. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू आणि काश्मीर सोबतच पूर्व घाटीमध्ये अराकू घाटी आणि पश्चिमी घाटामध्ये बोधिगली, मलाईमध्ये माउंटेन रेल्वे, ओडिसा, कर्नाटक आणि केरळमधील तटीय क्षेत्रामध्ये प्रमुख आश्रय स्थळामध्ये टर्टल, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये पुलिकत तलावाच्या काठी बर्ड वॉचिंग रेल्वेगाडी. माननीय पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टी पावलामुळे आंतरराष्ट्रीय बिग कॅट लाईनची आम्ही स्थापना केली होती. यावर्षी प्रथम बिग कॅट ची यजमानी आमच्याकडे आहे. सदस्य देशांच्या सरकारांच्या प्रमुख आणि मंत्री संरक्षण रणनीतीवर सामूहिक चर्चा घडणार आहे. वारसा आणि संस्कृती मंत्रालय, लोथल, धौलावीरा, राखीगढी, आदिचन्नालूर, सारनाथ, हस्तिनापूर आणि लेह पॅलेस सारख्या 15 पुरातत्व ठिकाणांना
आंतरराष्ट्रीय गणतव्यच्या रूपात विकसित करण्याचा प्रस्ताव मांडते आहे. उत्खनित स्थळांना जनतेसाठी खुले करण्यात येईल. तल्लीन करणाऱ्या कथानीय रूपण कौशल्य आणि तंत्रज्ञानाला विकसित करण्यात येईल. क्रीडा क्षेत्रामध्ये बऱ्याच रोजगारांची निर्मिती होणार आहे. खेलो इंडिया कार्यक्रमाच्या माध्यमातून क्रीडा संबंधी प्रतिभांना वाव देण्यासाठी येणाऱ्या दशकामध्ये क्रीडा क्षेत्रामध्ये बदल करण्यासाठी खेलो इंडिया अभियान सुरू करण्याचा मी प्रस्ताव मांडते आहे. खालीलप्रमाणे सुविधा त्यात राहतील. प्रशिक्षण केंद्रांद्वारे समर्पित आधारभूत माध्यमिक आणि स्तरावर एकीकृत प्राधान्य विकास, सहाय्यक कर्मचाऱ्यांना चा व्यवस्थित विकास. खेळ विज्ञान एकीकृत, खेळ संस्कृतीला प्रोत्साहन देणे, औरंगा प्रशिक्षण, खेळ संरचनेचा विकास. तिसरे कर्तव्य विकसित भारतासाठी सबका साथ सबका विकास या दूरदृष्टीच्या रूपात अंतर्गत येतो आहे. त्यासाठी आम्ही खालीलप्रमाणे पावले उचलणार आहोत. उद्यमशीलता वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या मिळकतीमध्ये वाढ करणे, उच्च गुणवत्तापूर्ण सहाय्यक उपकरणांपर्यंत पोहोच वाढवण्यासाठी दिव्यांगांचे सक्षमीकरण, मानसिक आरोग्य आणि ट्रॉमा केअरपर्यंत सुरक्षित पोहोचण्यासाठी कमकुवत वर्गातील लोकांचे सक्षमीकरण, विकास आणि रोजगाराचे निर्मिती, ईशान्य भागातील राज्यांकडे लक्ष involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through a credit-linked subsidy program, B, scaling up and modernization of livestock enterprises, C, enhanced creation of livestock, dairy and poultry, I'll read that again. Enhanced creation of livestock, dairy and poultry focused integrated value chains. And D, encourage creation of livestock farmer producer organizations. High value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes and create new employment opportunities, we will support high value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts and pine nuts in our hilly regions. These, all of them, will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem.
to rejuvenate old, low-yielding orchards and expand high-density cultivation of walnuts, almonds, and pine nuts, we will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. She Marts for rural women-led enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, She Marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. Empowering Divyangjan. Divyangjan Kaushal Yojana. Information technology, AVGC sectors, hospitality and food and beverages sectors often offer task-oriented and process-driven roles which are suitable for Divyangjan. We will ensure dignified livelihood opportunities through industry-relevant and customized training specific to each Divyangjan group. Divyang Sahara Yojana. Timely access to high-quality assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Alimco, to set up and to scale up production of assistive devices, invest in R&D and AI integration, strengthen PM Divyasha Kendras, and support setting up of assistive technology marts as modern retail style centers where Divyangjan and senior citizens can see, try and purchase assistive products. Reaffirming our commitment to mental health and trauma care. There are no national institutes for mental health care in North India. We will therefore set up a NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Tezpur as regional apex institutions. Emergencies expose families, particularly the poor and vulnerable, to unexpected expenditure. We will strengthen and increase these capacities by 50% in district hospitals by establishing emergency and trauma care centers. Focus on Purvodaya states and northeastern regions. Purvodaya. I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram, and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity, and pilgrim amenities. 16th Finance Commission. On 17th November 2025,
The 16th Finance Commission submitted its report to the President. As mandated under Article 281 of the Constitution, the government is to lay the report along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honourable Speaker, you've allowed me to do at the commencement of this session. The government has accepted the recommendation of the Commission to retain the vertical share of devolution at 41%. As recommended by the Commission, I have provided 1.4 lakh crores of rupees to the states for the year 2026-2027 as Finance Commission grants. These include rural and urban local body and disaster management grants. Fiscal consolidation. Government has been delivering on our fiscal commitments consistently without compromising on social needs. To strive towards accepted standards of fiscal management in Budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt to GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this, the debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27, compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. A declining debt to GDP ratio will gradually free up resources for priority sector lending and expenditure by reducing the outgo on interest payments. One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit. I am happy to inform this august House that I fulfilled my commitment made in 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP by 25-26. In RE 25-26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 2025-26 at 4.4% of GDP. In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 26-27 is estimated to be 4.3% of the GDP. The revised estimates of the non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the centre's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 11 lakh crores. Budget estimates 2026 to 2027. Coming to 26-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. The centre's net tax receipts are estimated at 28.7 lakh crore rupees. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.7 lakh crore rupees. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 17.2 lakh crore rupees. I'll now move to Part B. Part B, direct taxes. Honorable Speaker, sir, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026.
the simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty, and would thereby get immunity from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Rationalizing penalty and prosecution. Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further,
quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated, and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions, are proposed to be converted into fee. I propose to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offense. Non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offenses will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offense. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert even those into fines. There is no penalty. There is no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose to also provide them with immunity from prosecution with retrospective effect from 1/10/2024. Cooperatives. Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members. I propose to extend this deduction to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its members. I propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies up to 31/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine. India is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite interconnected with each other. All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by an IT services company, the same safe harbor can be continued
for a period of 5 years at a stretch at its choice. For IT services companies who want to conclude advanced pricing agreement, APA, I propose to fast-track unilateral APA process for IT services and endeavor to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value. The resultant tax of about 0.7% will be much lower than in competing jurisdictions. To provide fillip to toll manufacturing in India, I propose to provide exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provides capital goods, equipment, or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time, I propose to provide exemption to global, non-India sourced income of a non-resident expert for a stay period of 5 years under notified schemes. I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of income computation and disclosure standards, the ICDS, in the Indian Accounting Standards, IND AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap, and minerals, will be rationalized to 2%, and that on tendu leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%.
STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set off of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is proposed to be made final tax, so there will be no further credit accumulation from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set-off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty. To continue weeding out long continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up sector-specific proposals. Promotion of exports of marine, leather, and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear, and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude
the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair, or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Vikasit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities.
This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking, and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant, and animal and wildlife products, accounting for about 70% of interdicted cargo, will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty. Customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable platform for all customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports. New export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters. The following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made free of duty. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods. Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit, or transshipment. To support aspirations of India's small businesses, artisans, and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues, but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. One and a half hours. आइटम नंबर 3 माननीय वित्त मंत्री जी. Item number 2, sir. 3. 3. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the following statements under Section 3, 1 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003. Medium-term fiscal policy, fiscal policy strategy statement, and macroeconomic framework statement. Item number 4, माननीय वित्त मंत्री जी. Sir, with your permission, I move for leave to introduce the Finance Bill 2026. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए.
जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, आप विधेयक पूरे स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. माननीय सदस्यगण, आपको सूचित किया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है। बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है। सभा की कार्रवाई कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। रुपये करण्याचं ठरवलं आहे. पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है। बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल